科学一样，只是个因与果之间的关系啊。那西方的这个有科学观念的人呢，这样就比较好接受，因为科学就讲一切讲因讲果，是吧？可是菩提法师的意思是说呢，事实上佛教的业果律呢，它除了说讲因讲果之外，它同时也有很多这个人的道德生活的 significance 啊，在这里面。事实上这一方面呢，中国佛教其实是很好的，它有讲到说你这个任何的行为啊，它一定同时呢，它有它的这个一个果报会回到我们这边来。它不只是一个因与果，而是这个业每一个行为啊，它都有好有坏，有染有净，它甚至会使人有上有下啊。那这一层的意思呢，如果你只是用因果律来讲，就没有办法把它给讲到。所以他的意思就是说，用自己原来的文化来阐释佛法，有好有坏。那他举了一个例子，就是用业果律来讲。Did I really say that much? It seems like I speak 3 sentences. Okay. I'm catching up some previous thing that you said. Okay, so my point is that the Chinese Buddhists, when they realized that this method of matching concepts was not satisfactory, then they went back to study the original Indian Buddhist texts, the Indian Buddhist philosophies, and absorb them deeply, even over several centuries, until they could properly understand Indian Buddhism on its own terms. But then, because the Chinese mind is different from the Indian mind, over time, new schools of Buddhism emerged in China, which are more congenial to the Chinese way of thinking. So, in the philosophical side, we have the schools of Tiantai, and I think Xianshou. Yes, yes. Xianshou was a Huayan school. And then the practical side, we have, out of the meditative lineage of Indian Buddhism, the Chan school emerged. And out of the devotional side, the Pure Land form of Buddhism emerged. And so this gives us pretty much, I might call the geography, so to speak, of contemporary Chinese Buddhism. Philosophically, it's primarily Huayan and Tiantai, and the practical methodology is Pure Land and Chan. 所以还是刚才讲的这个基本的观念，就是因为文化的差异，那么你就像刚才讲，那么就会产生就是说一直就回到印度，直接到印度，然后直接到印度里面去找他的真正的印度他的思想下所产生的这些看法，那么也就是说要准确性了哈。那么但是呢，在中国呢，那个时候在吸取印度佛教的时候呢，因为在当时的文化，除了你原有的一些文化，那么它也是在转变，在转变的当中也有一些新的思想发生。那么在这个情况下呢，在他吸取印度的这些佛教的时候，它本身也产生了几个不同的变化。比如说像刚才有提到，像我们天台宗的一个产生，就是也是基于中国的这个思想文化，但是它有新的一个思潮的一个融入。那么有天台华严。那么从另外一些这个是从理论基础来讲，那么另外从这个体验实践上面来讲呢，就比如说在方法论上面就会产生了净土或禅宗的这种思想出现。Yeah, but before the Chinese can start to form their own indigenous forms of Buddhism, my point is that they really had to study deeply the Indian Buddhist scriptures and philosophies. And the lesson of that, the point of that, or the relevance of that to us today, what I find is that Americans learn a little bit about Buddhism, maybe read a few books on Buddhism, practice a little meditation, and then think, we have to Americanize Buddhism. Whereas for the Chinese, it took centuries before indigenous forms of Buddhism started to emerge. 所以我们谈到就是
就是说在美国的文化里面呢，就是有一个比较特殊的地方。他刚刚举中国为例子，但是中国这个在吸取印度佛教它的一个思想，经过这样的一个深入，它是经过几世纪100年以上的这个一个消化酝酿，然后产生了一个它的一个新的一个它产生的一个看法。但是看到就说美国文化呢有一个很特殊点，就是在美国人自以为自己的文化非常的高的时候，那么在同时在接触佛教思想，在接触佛教这个想法的时候，他在看了几本书以后就发现，这是佛教，但是我们是有美国的文化是这样，那么我们现在应该要把佛教美国化，所以产生了这一个方面的一个趋势。So the lesson from this is that, you see, in America, we're used to doing everything instantaneously. It's part of the American culture. Yeah. New model